So you are very smart. Inuyo ndi munthu waganiza bwino. You are very clever. Ndino ochenjera kwambiri. And you are very fast. Ndiye ndino achangunso. So when you look to the competitions, Ndiye pamene muyang'ana mpikisano. the Africans are always the fastest. Nthawi zonse mpikisano uliwonse anthu aku Africa amakhala oyamba. Who like to watch football? Ndangati amene amakonda kuonera mpira wa miyendo. Do you watch Malawian football or English football? Kodi mumaonera mpira wa ku Malawi kapena wa ku azungu? Who is for English? Ndani amene amakonda mpira wa ku azungu? What would be very interesting is the Swiss football game. No. No, Germany is also good. And France and Spain. But I heard a coach saying that everywhere in all the teams, Africans are the best. They're playing the best. So he said that. They are the best player. But the team play not the best with them. Did you hear that? They are the best players. But the team will not play the best with them. Because in football we have to play together. And he addressed that to Africa. That's a big problem in Africa. That they run, they are the best player. But they are not the best team. And you cannot win when you not learn to play in a team. Probably you can learn something from the West. We have to play in teams and we have to connect together. To really bring transformation into Malawi. So now I want to challenge you a bit with your thinking, in your thinking. Do you know that God wrote 2 books? Do you know that? Or what are the books? Number 1 is the scripture, the Bible. Number 2 is the creation and the nature. Yes. Where do you have this knowledge from? Do you want to come to speak? You take all my speech. What should I do the rest of the morning? No, exactly. That's the secret. God wrote 2 books. He wrote the Bible and the creation. His word and his work. And both is worthy to study. So Francis Bacon said, you can be a pastor in the church and you can be a pastor in the lab. To study creation is as important as study the Bible. They belong together. And we have to understand that. See, 500 years ago, John Calvin, he is the father of, we say he's the father of Western civilization. And one sentence that really changed the world was this. He stood on the pulpit and said, every work is holy. Every work is holy. We have to understand that. It's not finished when we close the church door. When we close the church door, then its holiness is not finished. But often we think like this. I see that you have a lot of fear of God in the church. Probably more than we have. You are great preachers.
muli ndi olalika amphamvu kwambiri much better than we are. abwino kuposanso ife And you are amazing worship singers. koma oyimba atu ndi amatha We are, when the Africans worship, ukamamvetsera maoshi then you can observe always something, ndiyo maona bechina chake that the Germans take their mobile phone and film it. The Germans or the Swiss will take the mobile phones and film it. ndimuona ndithu kuti nthawi zonse anthu amenewa akumatenga ndithu kujambula zithunzi mukamayimba ndikutenga timavipo Because there's so much power, it's so amazing, and we want to show this in Switzerland and Germany. chifukwa mmene mumachitira anthu ino nzamphamvu tifuna titenge zimene zitikaonetse anthu Yeah, so you are so amazing in the churches. inuyo kukupezani mchalichi ndi anthu abwino But how is it when you close the door of the church? koma nangati katsekano kuti tatseka taweruka mchalichi How amazing are you there? This is the question. And we have to understand that. apa funso limeneli tikwenera tilimvetse kuti So we will read a scripture together. ekuti toyenga mawu a mulungu tonse pamodzi And this is in Romans 12, 1 and 2. ekuti toyenga kuchokera ku Roma 12 verse 1 and 2 So, therefore, urge you, brother, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice that are holy and pleasing to God. For this is the reasonable worship for you. chifukwa chake ndikupemphani inu abale mwa zifundo za mulungu kuti mupereke matupi anu nsembe ya moyo yopatulika yokondweretsa mulungu ndiko kupembedza kwanu kuyenera So, what does it mean? zikutanthauza chani Worship. What is worship? kwati ndikamati kupembedza ndikutanthauza chani What is worship? kupembedza ndikutani Is worship this in the church when we sing? kodi tikamati kupembedza ndi pamene tikhala mchalichi nkumayimba It should be worship. Of course, it should be worship. makamaka zimene zonso zikuyenera kukhala kupembedza ndi But it should be a reasonable worship. komano pazikhala chifukwa chopembedza So turn not your mind off when it's worship. ndiye osati kumachotsa maganizo anu nthawi We have to think, but it's another thing. But worship, it's not just in the church. komano kwakukulu tinene kuti kupembedza sikwakachisipo Actually, some translation translate it different. Does somebody has a translation who says something different? ndiye wina omasuliranso anatha kuzimasulira mwa mtundu wina No? No translation? Okay, in some translation it says service and not worship. amene tingawerengenso mwina mamasulidwe wena amati kutumikira And when we go to the Greek word, then we will find out service is something different than what's happening in the church. ndiye tikaonanso kuwanza athu akugiriki mawu amenewa akuonetseranso chinthu china chosiyana kwambiri ndi zimene zimachitika Serving is our whole life. kupembedza atu ndi moyo wacho wonse Our work is worship. ntchito yathu ndiye yopembedza This is in the Old Testament, the concept. imene ikuchokera ku chipangano chakale When it says you should work 6 days, akuti mugwire ntchito masiku asanu ndi limodzi the same Hebrew word is used for when it says you should worship God. ndiye mawu ambiriso ochokera mchiheberi akunenanso chimodzimodzi kuti timpembedze mulungu Do you know that you can worship God with your work? kodi mukudziwa kuti mukhoza kumutamanda kapena kumupembedza mulungu pogwira ntchito yanu Do you know that you can worship God with earning money? muthanso kumupembedza mulungu pamene musakadalama Do you know that? Yes, of course we can do that. tikutero ndithu With farming, can we serve God, worship God with farming? kulima tingamupembedze mulungu pakulima Yes, we can do that. But this is a concept that we have to understand. koma ndithu izi zimene tikuyenera tizimvetsetse And therefore, to say the next verse, ndiyeno vesi lina lotsatira so how can we do that? ndiye tingachite bwanji zimenezi Just do it? ingopanga No, it's not possible. hayi mwina nzovuta Something have to happen that we can do it. china chake chimene achichitike Let's read the next verse. tiwerenge vesi Do not be conformed to this world, but continuously be transformed by the renewing of your mind, so that you may be able to determine what God's will is, that is perfect, pleasing God. ndipo musafanizidwe ndi makhalidwe apansi pano koma mukhale osandulika mwakukonzanso kwa mtima wanu kuti mukazindikire chimene chili mchifuno cha
mulungu chabwino ndi chokondweretsa ndi changwiro. So what do we have to do? Kodi tikuyenera tipange bwanji? We have to go to Karin and learn how we do farming in God's way. Tikuyenera tipite kubungera zathuwo tikaphunzire kuti kodi mulungu tingapange bwanji ulimi koma munjira ya mulungu. We can do farming in earning money or we can do it in God's way. It's different. Kulima kuti tingopeza ndalama kapena kulima komano munjira imene mulungu angakonda. We have to be conformed. We do not be conformed from this world, but continuously be transformed Tisafanizidwe ndi makhalidwe apansi pano koma mowirikiza by the renewing of our minds, pakusintha kwa miyoyo yathu by study creation, pamene tiphunzira chilengedwe but study how creation is working. kuona kuti kodi chilengedwe chikupanga bwanji. And then we can bring transformation. Njira imeneyi kusintha kuti. I want to read to you something that the Anti-Corruption Bureau said in March 2022. Mafuna ndiwerengereni china chimene bungwe lotetsa zikatangale ndi ziphuphu la Anti-Corruption Bureau linalina mu March. So it said Malawi's corruption getting worse. Ndiye mutu wake ndomeneyo kuti ziphuphu ndi katangale ku Malawi ndiyeza nyanya. In 2020-21, there was 2,270 cases. Ndiye mchaka cha 2021 namba yake imene 2000 chakuti milandu yokudzana ndi katangale. An increasing of 90%. Kwera 90%. This is a report from the Anti-Corruption Bureau, ACB. Report ili sikutapanga ndiyena koma inake wakuberotana njililo waziphuphu. It's increasing. Did you hear that? Increasing. And then they say the current level of cases is close to the Cashgate period. So who is responsible for this chaos? Who is responsible? We are responsible. We are responsible for it. I mean, in Malawi, 80 to 85% going to church or Christians. But how does it fit together with the corruption increasing? Do these Christians not understand it? When they close the church door, they do something different? We have to think about it. So when we look to the corruption index, I'm from Switzerland. We're almost on the top. That means almost no corruption. When we come to Malawi, then it looks a bit different. Why it's different? What is the problem? See, when you want to be corrupt in Switzerland, then you have to be very smart. Because our system protects corruption. That's almost not possible to be corrupt. But here in Malawi, I don't know if you have to be clever. I think you have only to be corrupt, but not necessarily clever. So the professor Xing Singa from the University of Malawi said, the efforts to root out corruption do not work because the existing milieu makes it almost impossible to introduce change. So who is responsible for that?
What do you think? Muganiza bani? We Christians, we are all know our mission statement. Ife akhristu timadziwa cholinga chathu What is that? ndi chechiti. What is our mission, or what your mission statement? Ifeyo cholinga chathu ndi chani? Matthew 28:19. Everybody knows that by heart, or? Matthew 28, Matthew 28, 19. verse 19. Or, tikudziwa bwino. go to all nations. Cholinga chathu ndi chimenecho, pitani maiko onse. Make disciples. Kapangeni ophunzira. I mean, go to Malawi. Pitani Malawi. Make disciples. Mukapange ophunzira. And teach them to obey everything what I told you. Mukawuze amene wakambe kumvera zimene ndakuwuza. And of course, make them Christians. Baptize them. Ndiye kenaka muwapange akhala Khristu muwabatize. But sometimes people think baptizing is the only thing to do. Ena amaganiza ngati kuti ubatizo ndi kukhomaliza.